La separación de la familia es una decisión muy demasiado difícil porque se queda uno con la certidumbre, si regresa, no regresa, lo logró pasar, no logró pasar, cuándo la volvemos a ver, de pronto nunca, es muy difícil. Pues sí, precisamente por eso lo hicimos de llegar a esta fecha, porque pues vamos a ver si nos dan una oportunidad en este país, porque en nuestros países no podemos estar seguros con la gente que hay, pues que es muy, desgraciadamente nuestros países son pues muy bonitos, pero muy inseguros. Pulseras, cadenas, relojes, todo va aquí. Todo lo que se quiere. Ahorita voy a pasar con otra bolsa y ahí van a poner su pasaporte. Dinero en efectivo, en dólar, va a ir en el... En mi país sobre la migración se escucha en este momento que es hasta el 11 de mayo. Entonces las personas que ya venimos el día de hoy, ya veníamos corriendo ya contra reloj. La verdad no ha sido nada fácil. No say drink, okay? You can't say water. I think it's a person. That's a person. Does it go? Oh, it is. He's like, I'm sitting. I think I keep hearing somebody yell help. And I'm standing outside in her backyard. I'm like, I hear it. But I don't know if it's an animal or a person. But sure enough, we were walking over here. And I'm like, that's a person. Yeah, from a long distance, sounds like help.